ሄሎ ፋሚሊስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የA2SV ሃካቶን ፕሮጀክትን አብረን እንጎበኛለን። ለዚህ ሃካቶን አሸናፊዎች ወደ $30,000 የሚሆን ገንዘብ ሽልማት ተዘጋጅቷል። ለዚህ ውድድርም ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች የተውጣጡ ቲሞች ተሳትፈውበታል። ከነዚህ መካከልም የኢትዮጵያ ቲም ይገኝበታል። ወደ በኋላ ላይም የሰሩትን የሚገርም ፕሮጀክት አሳያችኋለሁ። A2SVም ተማሪዎችን በማሰልጠንና በማብቃት የተለያዩ ኢንተርናሽናል ሶፍትዌር ካምፓኒዎች ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ እያደረገ ይገኛል። ጉግል፣ ብሉምበርግ፣ አማዞን እና የመሳሰሉት ጃይንት ካምፓኒዎች ውስጥም ብዙ A2SV ተማሪዎች የስራ እድል አግኝተዋል። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይም እንዴት A2SV ጆይን አደርጋችሁ ራሳችሁን ማብቃት እንደምትችሉ መረጃን የምሰጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። So what's the project? The project is called Consume. Okay. And so it's about do you want to do this in English or? It's better if it's in Amharic. ይሻላል። ለዛ ቢሆን ይሻላል። So ለዛ ከሆነ Intellizi is like more. Actually, what we're trying to promote now. Initiation app, no? So those who watch, we watch them in sorry, so watch like some like lifelong diseases like the Core Development and ከዛ ውጪ ለምሳሌ ደም ግፊት፣ ደም ብዛት፣ ጨጓራና በሽታ ያለባቸው ሰዎች ምግባቸውን መመጠን ይፈልጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስፖርተኞች ኪሎ መቀነስ ይፈልጉ ለእነሱ መጀመሪያ ሲገቡ ሳይን አፕ ያደርጋሉ። ዌብሳይት ሳይን አፕ ሲያደርጉ ብዙ ፎርሞች ያንን ብዙ አሉ ግን አባውት ዲስ እንትን ማለት ሄልዝ ኮንዲሽናቸው ለምሳሌ ጎላቸው ዳይት የሚጠቀሙ ከሆነ ለምሳሌ ቬጅቴሪያን ምናምን አይነት ዳይቶች የሚጠቀሙ አስፈላጊ መረጃ ያስገባሉ። እነሱ መረጃዎች ካስገባ በኋላ ከዛ በኋላ የሚወጡ መሶች እንዳለ ለአንተ ፐርሰናሊ ቴይለር ነው ለአንተ የሚሆኑ መሶች ናቸው። ኤአይ ቻትቦት አለ። ኤአይ ቻትቦቱ ማዋራት ይችላል። ለምሳሌ ይህንን ምግብ መብላት እፈልጋለሁ ወይ ይህንን ምግብ ልበላ ነው ምን ታስባለህ? እንደዚህ ምግቦችን ለአንተ የሚመከሩ ከሆነ ወይ ደግሞ የማይሆን ከሆነ በዛው ልክ ይነግራል ማለት ነው። በተጨማሪ ሚል ታይም ቴብል ያዘጋጅልሃል and that means ይህንን ምግብ በዚህ ሰዓት ደግሞ ሚሎች ውስጥ ኮንሲስት የሚያደርግ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት and things like that እሱን ነው ያስገብተው ማለት ነው። ሰጀሽን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ሰጀሽን ሚል ታይም ቴብል ያዘጋጅልሃል። ከዛ በተጨማሪ there is an AI chatbot እሱን አውጣ recommendation እነዚህ አይነት ምግቦች ለአንተ ሪኮመንድ ይደረጋል። then the one meal scan meal scan is the cool feature they have where አንተ ፒክቸር ታነሳና አንተ ናቸው ምግባቸው ምግብን ይበላሉ then you upload it on our website. It's a website እና እዛ ላይ አፕሎድ ስታደርገው ምን አይነት ምግብ እንደሆነ ይነግራል። እዛ ምግብ ላይ ለአንተ እንደሚመከር እንደማይመከር ምን አይነት ኮንቴንቶች እንዳሉ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት even though በናይጄሪያ እንትን የተሰራው የኢትዮጵያ ምግቦችን ሪኮግናይዝ ያደርጋል። ለምሳሌ እንጀራ፣ ሽሮ ምናምን ነገሮችን ሪኮግናይዝ ማድረግ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ there is a cook mode where ምግብ ማዘጋጀት ስትፈልግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቪዲዮ ያደርጋል እና በዛው ልክ ሪኩዌስት ታደርግ መጠኖችን ይነግራል። ይናቀጭው ምናምን then that means you know ምን እያስገባኝ ነው ውስጥ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት ኢንሳይት ከዛ ውጪ ፕሮግረስ ትራከር አለ። ዳይትን እየጠበቅን ነው ስንት ትራክ ትችላለህ፣ ኪሎን አሁን ለምሳሌ ጎል አለ መጀመሪያ ስትገባ የምታስገባው ራይት ቱ ቢ ፊት ከሆነ ምን ያክል ኪሎ እየጨመረ ነው ምናምን ነገር ግፊትን ምናምን ነገሮች ትራክ ትችላለህ። other በጣም አሪፍ እንትኖች where there is a blog. this feature is cool because ለምሳሌ ኒውትሪሽን ስቶች ምናምን ነገር ኒው ፋይንዲንጎቻቸው ወይም ኒው አፕዴቶቻቸውን ፖስት ሲያደርጉ then አንተ እሱን ፎሎ እያደረግ then አዲስ ምግቦችን ምናምን ነገር ትራይ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። So basically mobile app no website. It's a website. ሁለቱም ነው website. I know it's a website. So AI powered ነው። AI powered ነው. All of these projects እዛ ድረስ ያሉት it's a hackathon. ስምንታችን they're winning competition እና አንድ እንትን
like final is going to be on like when is the final? 12-13 መሰለኝ So ዛሬ ነው ዛሬ ነው so jury meeting so Robert is on the I guess 16th ዛሬና ነገ የሚለው ታዲያ ኤክስፖ ዛሬና ነገ so ዛሬና ነገ ዛሬ ኦኬ አሚን ትላንትና ዛሬ ትላንትና ጀምሮ ነበር እዚህ ነበር ነው እሳን ኤክስፖ ያሳየን ነው so voting አለ so if you like this product if you vote like you want to do አይ አመሰግናለሁ አይ ቲንክ ቆንጆ እንትን ይመስላል ቆንጆ ዌብሳይት ይመስላል ሶ ቼክ አውት በኋላ then ኢንተራክት አድርግ ብዙ ፊቸሮች አሉት ሬስቶራንቶች ጋር ለመስራት እያሰበ ነው like actually የሚሰራ ነገር ነው ሬስቶራንቶች ሳይን አፕ ማድረግ ይችላሉ then ሳይን አፕ ካደረጉ በኋላ they can like integrate on the የነሱ ፊቸሮች ላይ የሚቻል ከሆነ ዴሊቨሪ ካላቸው ነው ሶ አሁን ለምሳሌ ባንተ ሂስትሪ ነው like የሆነ ምግብ መብላት ስትፈልግ ወደ መብላት ካለብህ እዚህ ሬስቶራንት ታገኘዋለህ ብለህ ሪኮመንድ ናይስ ቴንክ ዩ ሶ ይሄንን እዚህ ጋር ብቻ ነው ማገኘው አለ ፕሮጀክቶች እንዳለ አለ መጨረሻ ላይ ማለት አሉ አንዱ ስካን ካረኩ በኋላ like ምርጫ ነው ያለ 8 ፕሮጀክቶች ኦኬ አንዱ ብቻ ነው ናይስ ምን ነበር ስሙ ኮንሱም አመሰግናለሁ ግን ስምህ እኛ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ወይስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኤፍኤስሲ ሰዓት ኦኬ እኔ ደግሞ አስቱ ነኝ ቴንክ ዩ ስላው Okay. For now it's defined. It's because the concept of cloud storage. There is total legislation for look for many African companies. They can store user data in foreign cloud. They cannot store it in cloud, in internet. Security issues, right? So we're offering a local deployment. Sorry. We're offering a local deployment for these applications. So the company doesn't have to use the cloud, but will deploy their own cloud on their own servers with their own storage, having all the AI features I just mentioned. And this is how we are giving impact to Africa. Because companies, they are not allowed to store their user data, and it creates a massive bottleneck for many companies. And we believe this local deployment would help them a lot. And also this, since there is a severe lack in cloud providers in Africa, and this country is, the continent is pushing towards digitalization, this solution we think it aligns perfectly with the vision of many countries, ministries and governments to digitalize their people's data and to make better strategies, better visualization of the actual problems and stuff. No problem. Can I take a video? Yes, of course. So first, hello, I'd like to say Hello. So guys, where are you from and what's your project? We are it's entire this hackathon in Algeria. Yes, Algeria. So this entire thing about creating AI solution that helps that has a positive impact on Africa. We're a bunch of university undergraduates from Algeria, and our project is an AI-powered cloud storage. You're familiar with the cloud, Google Drive, Dropbox, and stuff like that. Okay. For us, it's an AI. It's not your normal, your average cloud storage. Like Google Drive, you can upload files, delete them, create folders, manage permissions, invite users to collaborate and stuff, right? But we're offering what makes us better than them is our AI features. First of all, our first AI feature is we have three main AI features. The first one being an AI-powered chatbot that knows the entire content of your storage. So, for example, let's say you're working in finance department. You are working on finance, and you're doing interview. Yeah, you're doing interview. It's like that. Normal video. Normal Don't video. worry. Yes. Okay. So let's say, for example, you're working on the finance department, and then you have the financial data of your company. You need to find some guy's Abraham's salary in 2014. You will, in typical Drive or storage, you would have to download this sheet and look for the guy
quite annoying, especially if you need to do it to many people. For us, you can just query the chatbot like you're seeing there. You would ask him specific information about that file that you are stored, and they will respond it to you. Like here, I asked him about the gold medals, and he responded because I uploaded a CSV about the gold medal, Olympic medal statistics for the past Olympics, the 2024 ones. Here, this really long response was a response about a question concerning a research paper. So it is suitable for all categories of files and stuff like that, okay? So students can use it to help them better understand their courses and stuff, because it is, don't forget, it is an LLM, it is ChatGPT, Claude and stuff. It has its own power and is specific for your problems, right? So for your files, for your documents and stuff, okay? So this was the first AI feature. The second one is the support for querying by content using natural language. In typical file storages and stuff, you query by file name, okay? But let's say I have a file that I have a book that is about chess, but I don't know its name. Its name might not even contain the word chess, the great move or something like that, okay? So what I'm going to do is go to that search bar and type, give me the book or the book that is talking about chess, and he will find it. So the natural language search, we have an example for this Olympic thing. Okay. From here. Okay. Here you can see in the query document containing the Olympic medals, and he just finds it to 2024 Olympics. Especially if there is a huge folder, this could be really, really helpful. It could optimize a lot of time for many people. On average, in a company, a person spends 18 minutes a day just searching for files and stuff. You could optimize 18 minutes of the entire work. This is the second AI feature. All of these are AI powered. The third AI feature is an organizational one. Let's say, for example, you have a messy folder like this one. Okay, like this one, where you have a scientific paper, the Olympics data, a fun fact, a Sicilian defense chess book, and an exam. Pretty messy. If you want to organize it, you need to think of a structure, create the folder, and move the files, okay? For our case, you would go like this. I uploaded the file here, and then with the click of a button, he will create a new hierarchy, a new organization for you, and explain it to you. As you can see, those folders, look how he created 3 folders: documents, exams, and data. Gave you an explanation of what he did, created documents, exam for exams and data. You could apply or discard the changes. So it's really helpful, especially when there are a lot of files. So it basically works on proper data storage and organization. Sorry? So it means it basically works on proper data storage and organization. Yes, it makes it better. It organizes. It gives it a better organization and stuff. Okay, so this was the third main AI features. This was the short. These are our main AI features. There are also ones that give a small description for the document. Ones that like tag the files. If someone uploads an exam, it would be tagged as study, computer science, or stuff like that. Okay, so these were the AI features. For our impact on the African continent, we're trying to tackle 2 main axes. The first one is mostly a legislation one, a regulation one also, where I don't know if you did know it, but most African companies, many countries, Algeria, Ethiopia, Morocco and stuff, they are not allowed to host user data on foreign cloud storages. No? Crazy. Upload your file store. They are not allowed to, especially user data and government data. Here in Ethiopia, banks are not allowed. They told me that government offices are not allowed. I talked to some professionals. So we're offering a local deployment. You could have this storage on your own storage, on the own company storage, with these AI features. So they bypass this legislation problem, and they have something that is better than the foreigner's cloud, because they have this AI thing, these AI features that no one offers. So they are 2 steps ahead of the other competitors, and they are local and better.
So this was the main axis. The second one is that when we did our market study, we found out that many African countries, government ministries are pushing towards a positive initiative of like digitalization in their countries, their people's data. The city hall, no paper, just screens and people type in and stuff like that. So we think that since there is a severe lack of cloud provider here in this continent and the prices are quite since we use the ones the foreigner ones with their foreign currencies, it gets expensive for us, but if it's between African countries it's quite similar since our currencies are not really much different from each other. We believe that this could really help and give a push forward to this initiative done by many and that many are trying to reach. Great, that's very nice. So no problem. Thank you so much. Thank you for your description. If you appreciate the solution, you can scan this code and I can vote. Yes. So what was your project's name? Cognify. Yeah, I have it right here. Oh, you have it. Yeah. So thank you. No problem. ስለዚህ ካላደረገ ምንም አይነት ይችላል እንዲያልኩ ስለዚህ አይነት ምንም አይነት ይችላል ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው። አኪሬት ቢሆን ነገር ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ So, hello guys. Hello. Good morning. Good morning. Can I get some information about your projects? Okay, sure. Okay, so can I take a video like this? Oh, It's normal video. okay. So is it recording now? Yeah. Okay. So this is Familinco, and actually we are from Ghana. What we are currently doing as Familinco, we know in Africa here, one of the most commonly consumed commodity in Africa is rice. We consume rice a lot. In Ghana alone, we spend over $391 million to import rice yearly in Ghana. Though we have over 550,000 local rice farmers in Ghana. So huge number of rice farmers, but still the production is too low. We have to still depend on other foreigners for their rice to be imported into our country. So what we do at Familinco, during interactions with the local rice farmers, they made us aware that there are some key challenges that they encounter that hinders them from producing the maximum quantity of rice demanded by the people. One of these challenges is their dependent. One of these challenges is unavailability of ready market. They are not getting ready market where they will be able to transport this goods and sell to the people. Those who are able to even get this produce to the market have to rely on middlemen. The middlemen come in because most of the time these local rice farmers find it very difficult in speaking the formal language, that is the English language. So they tend to rely on this middleman so that this middleman interpret from the local dialect to the formal language to this institution or those who want to buy from them. And in case those want to speak to them also, they translate from the formal language to the local language for this middleman. So, and at the end of the day, as a farmer, I have to pay for the services of this middleman. So all my profit I'm getting, I'm only getting only few percentage of it as my income, and the rest have to go to the middleman and others. So this is a very big challenge in Africa and also in Ghana. So what we do at Familinco, we give you the farmer the opportunity to set up your own market space on our platform, eliminating the middleman. So the platform you set, the market space you set on our platform, you'll be able to sell directly to institutions or organizations that want to order or buy from you as a farmer. Another thing also, with regarding to the language barrier, we have solved it in our Familinco application. As a farmer, I should be confident in speaking my local dialect. So if I'm speaking a local dialect, you as an institution, when you are speaking a formal language, there still should be a communication. So there's a translation that goes on. You speak the English, I get it in my local dialect. I speak the local dialect, you get it in the English language. And transaction still continues. Again, in Africa here, we all know that most of these our local rice farmers depend greatly on the traditional
weather forecasting method. And currently, due to the climate change, if you're a farmer, you are dependent on it, it becomes very difficult for you to be able to plan your activities. So what we do as FarmLinko also is we provide you with an IoT-based localized weather station that provides you with specific insight about your farm regarding the weather. And this data in Africa, our farmers, for a farmer to sit down to even sit and read about humidity, temperature, and how all these parameters affect the rice crops is very difficult. So we do this hard work for the farmer also. When these parameters are gotten from the IoT device, we pass it through an AI agent that gives insightful and meaningful understanding about how these parameters affect the rice crops. And through that, the farmer is able to plan his days and activities very well. Not only that, we let the farmer to be able to have a total control of the farm. We know some diseases affect this rice crop, and it's very difficult currently if you are using the traditional weather forecast, the traditional detection system. Oh, I think this is the disease, I need to apply this. It's going to be very difficult for you to know the exact disease that is affecting your rice. So what we do at FarmLinko also, we provide you with a crop doctor. The crop doctor helps you, the farmer, to be able to diagnose the disease affecting your crops, know the recommended treatment, and know the best chemical to apply in order to treat this disease, so that you as a farmer, you'll be able to have a total control over your farm, and also to be able to sell to the general public, and you can get back your income once you have total control over your farm. So that is what we do at FarmLinko. So a lot of systems are, I think, integrated on this website, or is it basically mobile? Yeah, it's mobile application. It's mobile app. Yeah. It has many features, as you told me. So I think it's problem-solving project. So thank you for your description. Thank you very much. So what was your project's name? FarmLinko. FarmLinko. So I can vote on Telegram. Yes, please. You can vote on Telegram for FarmLinko. Okay, thank you. Thank you very much. Can I take video? ሰላም ነው። አማርኛ እናድርግ ወይስ በተመቸ ላንጉጅ ይቻላል? ሶ አማርኛ እናድርግ። ኦኬ ይቻላል። የእናንተ ፕሮጀክት ስማችሁ ምንድነው እና ምንድን ይሰራችሁት? ኦኬ የኛ ቲም ጌታያ ይባላል እና ከአራት የተለያዩ ሀገሮች የተዋቀረ ቲም ነው። ስለዚህ ከናይጄሪያ፣ ጋና፣ ታንዛኒያ እና ከኢትዮጵያ የተዋቀረ ቲም ያለ እና እኛ ይዘን የመጣነው ሶሉሽን ጌት ኤአይ የሚባል በተመሳሳይ በቲማችን ስም ባርኮድ ስካነር ነው እና ኤአይ ፓወርድ የሆነ ባርኮድ ስካነር ነው። ስለዚህ ፕሮቫይድ የሚያደርገው ሶሉሽን ያው እንደምታውቁት ከሆነ በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሎካል የሆኑ አፍሪካን ፕሮዳክቶች ኢንተርኔት ላይ አክሰሰብል አይደሉም። ስለምሳሌ በአማርኛ ስም ያለው ፕሮዳክት ሰርች ብናደርገው ብዙ ጊዜ አናገኛቸውም። ቢኖርም ወይ ፎቶ ወይ ዋጋ የመሳሰሉ ጀነራል የሆኑ ኢንፎርሜሽን ነው የምናገኘው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ለመቅረፍና ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ድርጅቶች ከስተመራቸው ፕሮዳክታቸውን እንዴት እያዩ ነው፣ እንዴት እየተጠቀሙት ነው፣ እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ኢንሳይት አግኝተው ፕሮዳክታቸውን ማሻሻል የሚችሉበት መንገዶችን ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዴሞ ስንገባ ወደ ዴሞንስትሬሽን ስንገባ ሲምፕል የሆነ መንገድ ፕሮቫይድ አድርገናል። ምርት አለ እንበል እዚች ጋር ይሄኛው ምርት። ስለዚህ ሞር ማወቅ፣ ስለዚህ ሞር ኢንፎርሜሽን ማግኘት ከፈለክ ዳይሬክትሊ ባርኮዱን ስካን ታደርጋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ስካን ስታደርግ ይሄ ፕሮዳክት ይሄ መሆኑን ዩኒክሊ አይደንቲፋይ ያደርግልናል። ከዛ እኛ ዳታቤዝ ውስጥ ካስገባ ነው ከድርጅቱ ዳይሬክትሊ በሰበሰብነው ኢንፎርሜሽን ዳታቤዝ ውስጥ ኢንፎርሜሽኑን ያመጣና እዚህ ጋር እንደምታየው ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ማንበብም እንችላለን። ግን ዋና ፊቸሩ ይሄ ሳይሆን ቻትቦት ላይ ገብተህ የፈለግከውን አይነት ኢንፎርሜሽን መጠየቅ ትችላለህ ማለት ነው። ምክንያቱም ኤአይ ቤዝድ ስለሆነ ስለዚህ ፕሮዳክት ምንም አይነት ኢንግሪዲየንት ሊሆን ይችላል፣ ዋጋ ሊሆን ይችላል፣ አጠቃቀም ሊሆን ይችላል። ለዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ይሄ የፀጉር ቅባት ነው። የት ሀገር የተመረተ ነው? ይሄ የታንዛኒያ ምርት ነው። ኦኬ ቲሜት ያመጣችው ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ለምን አይነት ፀጉር ይሆናል የሚል አይነት ጥያቄ ራሱ መጠየቅ ትችላለህ። ዲቴይልድ የሆነ እንደዚህ አይነት ዲቴይልድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ሌብሉ ላይ ይጻፋል። ስለዚህ ዲቴይልድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ማወቅ ከፈለክ እዚህ ጋር ቻት ቦቱ ላይ ገብተህ ዳይሬክትሊ መጠየቅ ትችላለህ። ስካን ማድረግ። አዎ። ስለዚህ እና ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በአማርኛ የተጻፉ ላንጉጆች ምናምን ነገር ለመጠየቅም ብዙ ጊዜ ስለማይመች ማለት በእንግሊዝኛም ለመጻፍ አይዴንቲፋይ ለማድረግ የምትፈልገው መንገድ ለመጠየቅ ራሱ አይመችም። ስለዚህ መልቲፕል ላንጉጅ ሰፖርት አስገብተንበታል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምታየው እንግሊሽ፣ ፍሬንች፣ ስዋሂሊ፣ ዙሉ፣ ሀውሳ፣ አማርኛና በኦሮምኛ በእነዚህ ላንጉጆች ሪስፖንድ እንዲያደርግ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቋንቋዎች ትሪካው በእነዚህ ቋንቋ መልስ ይሰጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰፖርት እንዲኖር አድርገናል። ግን ቅድም እንዳልኩ የዚህ ኢንፎርሜሽን ዳይሬክትሊ የምናመጣው ከድርጅቶቹ ነው ብለን። ስለዚህ ይህ የሚሆንበት ምክንያት አንደኛ አኪሬት የሆነ ኢንፎርሜሽን
እና ደግሞ ከኢንተርኔት ከሆነ የምንሰበስበው ለምሳሌ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ላናገኝ እንችላለን በስትክክል ሪስፖንስ የሚያደርግልህ ያው ስለዚህ ለዛ ነው ከድርጅቱ ዳይሬክት ሪሶርስ የምናደርገው ኢንፎርሜሽን ግን ድርጅቶቹ ለምንድን ነው ይሄን ኢንፎርሜሽን የሚሰጡት እኛ ጋር መጥተው ለምን ይሰጡ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ወደሚለው ስንሄድ ደግሞ ሶስት መንገዶች አመቻችተንላቸው እነሱን መጠቀም የሚችሉበት የመጀመሪያው አድቨርታይዝመንት ስለዚህ ሆም ፔጃችን ላይ እዚህ ጋር ብትገባ የተለያዩ የፕሮዳክት ዝርዝሮች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ገብተህ ማንኛውም ፕሮዳክት ፊት ለፊት እይታ ይኖረዋል እዚህ አፕሊኬሽን የሚጠቀም ሰው ደግሞ ፊት ለፊት ያገኘዋል ማለት ነው ከኖርማል አድቨርታይዝመንት ሜቶዶች ደግሞ ሞር አድቫንቴጅስ የሚሆንበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ አንድ ድርጅት የፕሮዳክቱ ባነር ቢለጥፍ እና አንድ ሰው እያለፈ አይቶት ይሄ ነገር አሪፍ ይመስላል ይልና ከዛ ሞር ስለሱ ማወቅ ቢፈልግ ምንድነው የሚያደርገው የስልክ ቁጥር ይፈልጋል ወይ ዌብሳይት በዚህ ኮንቬንሽናል በሆኑ መንገዶች እና ብዙ ሰው እንደዛ ማድረግ አይፈልግም ስለዚህ እዚህ ጋር ግን እንደምታየው ፕሮዳክቱ ሊስት አድርጓል ኦኬ ስለዚህ ማወቅ ፈልጋለሁ ግን ዳይሬክት ሊገባና ቻትቦት ላይ ዳይሬክት ማናገር ይችላል ማለት ነው ስለ ፕሮዳክቱ ምንም አይነት ማወቅ የፈለገው ነው ስለዚህ ይሄ ሞር አድቫንቴጅስ የሆነ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው ለድርጅቶች ስለዚህ ይሄ አንደኛው ድርጅቶች ወደኛ መጥተው ኢንፎርሜሽናቸውን እንዲሰጡ የሚያደርግ ኢንሴንቲቭ ሁለተኛው ኢንሴንቲቭ ደግሞ ካስተመር ኢንሳይት ስለዚህ ካስተመር ኢንሳይት ስንል አሁን አንድ ድርጅት ኦልሬዲ መጥቶ ኢንፎርሜሽኑን ሰጥቶናል ከዛ ሰዎች ስካን እያደረጉ ጥያቄ እየጠየቁ እና የሚጠይቁት ጥያቄ በተደጋጋሚ ይሄ ፕሮዳክት እንዴት ነው የምጠቀመው ዳይሬክሽን ዩዜጅ እንደዚህ አይነት ከሆነ የሚጠይቁት እነሱ ያመረቱት ፕሮዳክት ለመጠቀም ቀላል አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቫልዩብል የሆነ የፕሮዳክት ኢንሳይት ካስተመሮቹ እንዴት እያዩት ነው የሚለውን ካስተመር ኢንሳይት እኛ አኖኒመስሊ ከሚጠይቁት ጥያቄ በመነሳት ሶርስ አድርገን ለድርጅቱ ኦፈር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኢንፎርሜሽን በመጠቀም ፕሮዳክታቸውን ማሻሻል እና ለፐብሊኩ ሞር አክሰሰብል እና አመቺ እንዲሆን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ይሄ ሁለተኛ መንገድ ሶስተኛ መንገድ ደግሞ የራሳቸው ዌብሳይት ወይም ደግሞ የራሳቸው ፕላትፎርም ቢኖራቸው እና እንደዚህ አይነት ፈንክሽናሊቲ እንዲህ በቻትቦት መጠየቅ ከስተመር ሰፖርት እንዲኖር ከፈለጉ የራሳቸው ዌብሳይት ላይ የኛን API ሰብስክሪፕሽን በመጠቀም ብዙ መስራት ሳይጠበቅባቸው ኦልሬዲ ኢንተግሬት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ወደ ራሳቸው ፕላትፎርም ስለዚህ በእነዚህ ሶስት መንገዶች ኦፈር እናደርጋለን ማለት ነው መጥተው ኢንፎርሜሽናቸውን እንዲሰጡ ስለዚህ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ እነዚህ መንገዶች የዘረዘርኳቸው እኛ ሬቨኒው ጀነሬት የሚያደርጉበት ስለዚህ ፎር ፈርስት ትራያል አዲስ ወጪ ለሆኑ ኮምፓኒዎች መጀመሪያ ላይ ሊሆን ያክል ጊዜ አድቨርታይዝመንቱ API ሰብስክሪፕሽኑ ዳታ ኢንሳይቱ ፉሊ አክሰስብል ይሆንላቸዋል ከፖይንት በኋላ ግን ፊ መክፈል ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሬቨኒው ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ከዩዘሩ አንፃር ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የዘረዘርኳቸው ካስተመሩ ስካን አድርጎ በራሱ ላንጉጅ እና ሰርች ማድረጉ ፍሪ ናቸው ምን ጊዜም ፍሪ የሚሆኑ ፊቸር ግን ከዚህ በኋላ እየሰራን ያለባቸው ያሉት የተለያዩ ፊቸሮች አሉ ለምሳሌ ምግብ ከሆነ ምግብ ነክ ነገር ከሆነ ስካን ያደረገው እና አለርጂክ ሊኖርበት ይችላል ያ ሰው ይሄ ነገር ለኔ ይሆናል ወይ ብሎ ከጠየቀ በኋላ አይ የሚል አይነት መልስ ከሆነ የሚያገኘው ለሱ አልተርናቲቭ የሆኑ ምግቦችን ከሱ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ሰጀስት እንዲያደርግለት የማድረግ ፊቸር ሁለት የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ኮምፔር ማድረግ እንደዚህ አይነት ፊቸሮችን ደግሞ ፕሪሚየም ሰብስክሪፕሽን ስር የማስገባት እንትን አለ ስለዚህ በእነዚህ አራት መንገዶች ሬቨኒው ጀነሬት የማድረግ ሀሳብ አለ ስለዚህ ቤዚክሊ አፕሊኬሽናችን እንደዚህ ይሰራል አክቹሊ በጣም አሪፍ እንትን ነው ግን ለምሳሌ እንዴት መሰለህ ይሄ እንዳለ ዴታ የብዙ ድርጅቶች ዴታ ነው አይደል እናንተ ጋር ያለው እነሱ ለብቻ የሚያስፈልጋችሁ ወይ ዌብሳይት ወይ አፕ ይኖራል ወይስ እንዴት ነው ማለት እንደ ማኔጅመንት መጠቀም ቢፈልጉ የእናንተ አሁን ለእናንተ የሚሰጡትን ዴታ እነሱ ካምፓኒ ላይ ብዙ ፕሮዳክታቸውን ማኔጅ እንዲያደርጉ የሚፈልጉበት ወይ ቢኖር እንዴት ነው ኢንቴግሬት አድርጋችሁ መስራት ወይስ አካውንት ይኖረዋል ሎጊን አድርገው ዴፊኒትሊ እዚህ ጋር አሁን ለምታየው አካውንትስ የሚላለ ሁሌም በደንብ ሞር ስፔሲፊክ በደንብ እንትን የምንለው ነገር ነው እና ደግሞ ኤንድ ፖይንት ኦልሬዲ አዘጋጅተናል ለምሳሌ ዳታውን ለጊዜው እኛ ነን እያስገባን ያለው ፕሮዳክት ኢንፎርሜሽን ነገር ግን ይሄ በጣም ያው እያደገ በሚሄድበት ጊዜ አፕሊኬሽን በጣም ታየርስ የሚሆነው ማኑዋል ታስኩ በጣም ሌበረስ ስለሚሆን ኮምፓኒዎቹ የራሳቸው ደግሞ ለነሱ የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ኖሮ እንደፈለጉ ስለ ፕሮዳክቱ ያስገቡትን ኢንፎርሜሽን ማኔጅ የሚያደርጉበት አዲስ ፕሮዳክት ካወጡ ስለሱ አፕዴት የሚያስገቡበት እንደዚህ ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም የማዘጋጀት አላማ አለ ማለት ነው ግን አሁን ዲፔንድ የሚያደርገው እንዳቀባበሉ ነው ማለት ነው ዴታውንስ እነሱ እንዴት ነው ለእናንተ የሚሰጡት ማለት ማኑዋሊ እናንተ እንትን እያላችሁ ነው ወይስ አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት የሚያመርቱ ካምፓኒዎች ማለት ነው በየጊዜው አዳዲስ ነገር ያመርታሉ which means ተመሳሳይ ነገር ቢሆን በየጊዜው ይመረታል እና ሁሌ በሚመረትበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ባርኮድ ሊሆን ይችላል ምናምን ኦልሬዲ ፕሪንት ይደረጋል ሶ ቀጣይነት ያለውን ዴታ ለእናንተ እንዴት ነው መስጠት የሚችሉት ያው ቅድም እንዳልኩት ኤንድ ፖይንት የተዘጋጀ API ላይ ኤንድ ፖይንት አለን ስለዚህ በዛ በኩል ኢንፎርሜሽኑን ማስገባት ይችላሉ ያው ትንሽ እንትን ይፈልጋል ስራ ይፈልጋል አሁን ላይ ለጊዜው ያው የምንቀበለው እየሰበሰብን ያለነው ዳታ ትንሽም ስለሆነ
ስለሆነ ገና ፕሮቶታይፕ ሌቭል ላይ ስለሆነ ያለ ነው። እኛንም እናስገባው ዳታውን እየሰበሰበ ነው። ግን ቅድም እንዳልኩት እንደዚህ የተለያዩ አይነት የፕሮዳክት አፕዴቶች አዲስ ኢንፎርሜሽን መጨመር የሚፈልጉ ከሆነ የራሳቸው ስፔሲፋይድ የሆነ ፕላትፎርም ስለሚኖራቸው ሙሉ በሙሉ ሲስተም ማኔጅ የሚያደርጉበት ሜቶድ እናዘጋጃለን ማለት ነው። እሱ ነበር ማወቅ የፈለጉት። ስለዚህ ካምፓኒ የወርክ የእንትናችሁ ስም ምንድን ነው? ጌት ኤአይ ይባላል ማለት ነው የኛ አፕሊኬሽን። ቪዲዮ ቴክ ማድረግ ይችላል። የፕሮጀክታችሁን ስምና ምን እንደሰራችሁ የተወሰነ ነገር ኢንፎርም ብታደርገኝ። ፕሮጀክታችን ስተዲስ ይባላል እና ሰው ለማድረግ የተነሳ ነው ምንድነው ላይክ እንደ ዲቨሎፐሮች ሪሞት ኮላቦሬሽን ላይ ብዙ ጊዜ ችግር አለ። እሱን ችግር ለመቅረፍ ነው። ግን ደግሞ አት ሴም ታይም ደግሞ ኦኬ ቲም ኮላቦሬሽን ሶፍት ስኪላቸው ላይ ይሰራሉ። እነሱ ደግሞ ፐርሰናሊ ያስ ዲቨሎፐር የሚያድጉበትን ኦፖርቹኒቲ የሚያመቻች አይነት ፕላትፎርም ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። ሶ ምን አለው ለኢንተርቪው ተማሪዎች ራሳቸውን ወደ ስራ ዓለም ከመግባታቸው በፊት ኢንተርቪው ራሳቸውን ማዘጋጀት የሚፈልጉ ከሆነ እሱን አንድ ፕላትፎርም አለ። ምንድነው ጆብ ዲስክሪፕሽናቸውን ያስገባሉ። ከዛ ላ ፕሮፊሸንት የሆኑበትን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ያስገባሉ፣ የር ኦፍ ኤክስፒሪየንስ። በዛ መሰረት ኤአዩ ጥያቄ ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ራሳቸውን ሬኮርድ እያደረጉ ጥያቄውን ይመልሳሉ። መጨረሻ ላይ ኤአዩ ጥያቄውን እነሱ የመለሱትን መልስ ትክክለኛ መልሱንና ፊድባክ የራሱን ፊድባክ ይሰጣቸዋል። ይህንን እየደጋገሙ ራሳቸውን ለስራ ብቁ ማድረግ ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ኮርስ ጀነሬተር ነው። ለምሳሌ ዲፕሊ ማወቅ የምትፈልገው ቶፒክ ካለ ዲቴል ማወቅ ፈለ እሱን ቶፒክ ታስገባለህ። እዛ ቶፒክ ውስጥ ደግሞ ስፔሲፊክሊ ስለምን ማወቅ እንደምትፈልግ ለምሳሌ ማትስ ካልክ ማትስ እናስገባለን። ስለ ማትስ ምን ካልኩለስ ከሆነ ኢንተግሬሽን፣ ዴሪቬቲቭ እዚህ ጋር ታስገባለታለህ። ደን ቢጊነር ሌቭል ያስመርጣል። ቢጊነር፣ ኢንተርሚዲየት፣ አድቫንስ። ኮርስ ዱሬሽኑ ምን ያህል ይሁን፣ ቪዲዮ ይጨመር አይጨመር ወይ፣ ደን ቻፕተሮችን ታመርጥለታለህ። ደን ኮርሱን በዚህ መልኩ ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ቪዲዮ አለው፣ ኮርስ ኮንቴንት ጀነሬት ያደርጋል። መልቲፕል ላንጉጅ ሰፖርት አለው፣ የተለያዩ ቋንቋዎችን ሰፖርት ያደርጋል። አንተ ደግሞ ጀነሬት ያደረግከውን ኮርስ ጓደኞች ይጠቀሙበት ወይ ላይክ ሌላው ኮሚኒቲ ይጠቀሙበት ከሆነ ኦልሬዲ ሌሎቹ ጀነሬት ያደረጉትን ኮርስ አክሰስ ማድረግ ትችላለህ። አንተም ደግሞ ስፔሲፊክሊ ኮርስን ሊንኩን ለጓደኞች ልከን ጓደኞች ያን ማቴሪያል መጠቀም ይችላሉ። ሌላኛው ለኤግዛም መዘጋጃ ነው። ዩዥሊ ለኤግዛም መዘጋጃ ያደረግነው ምንድነው ተማሪዎች ከሚማሩበት ኮንተንት ለፈተና እንዲረዳቸው የሚያደርግ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። አስተማሪ ለምሳሌ ሌክቸር የሰጠቅ ፒዲኤፍ ሊኖር ይችላል ማቴሪያሎች፣ እሱ ፒዲኤፍ ታስገባለህ። በዛ ፒዲኤፍ መሰረት ምርጫ ጥያቄዎችን ጀነሬት ያደርጋል። እዛው ትመልሰዋለህ። ትክክል ከሆንክ አረንጓዴ ያበራል፣ ካልሆንክ ትክክል የሆነውን መልስ ከታች ይገልጻል። ይህ ደግሞ እንደ ፕሮጀክት ሎች ላይ በሚሰሩበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ታይም ላይን አሉ፣ ዴድላይኖች አሉ ምናምን ነገር እና ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ሃንድል የሚያደርገው እዚህ ጋር የተለያዩ ቲም ሜምበሮች ጆይን አድርገው ፕላን የሚቀየር ካለ ለምሳሌ እኔ አሁን ያልተመቸኝ መቀየር የምፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር ኤዲት እናደርጋለን። ሞር ኦፍ ፕሮጀክቶቻቸው ነው ፕሮግረስ ትራክ ማድረግ ኮላቦሬቲቭ በሆነ ወይ ማለት ነው። እንደ ቲም ፕሮጀክታቸውን ሁሉም ኢኩሊ ትራክ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄኛው ለኮላቦሬቲቭ ኮዲንጉ ነው። ስፔሻሊ ተማሪዎች ነው ዴታ ስትራክቸርስ እንሰራና ሴፐሬትሊ ነው በብዛት የምንሰራው። እዚህኛው ላይ ግን ሌሎች ቲም ሜምበሮች ጆይን ያደርጋሉ። ዘን ሁሉም ሰው ኮድ ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን አንተ ኮድ እያደረክ የተሳሳትከው ነገር ካለ ወር መጨመር ያለበት ደግሞ ካለ እኔም ቤቴ ቁጭ ብዬ ያንን ነገር እዚሁ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ አማራጭ አለ እና ደግሞ ሌላኛው ነው ይሄኛው ነው። ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው? ሜቢ ይሄኛን ኮርስ ጀነሬሽኑን ማጠቀም ትፈልግ ትችላለህ አይደለ? ሜቢ የራስህን ዌብሳይት አግኝተህ ሊሆን ይችላል የሚያስረዳ የፈለገውን ቶፒክ በፈለገው መልኩ የሚያስረዳ ምን ታደርገዋለህ? ዌብሳይት ሊንኩን ትወስድና ከኛ ዌብሳይት አጠገብ ትፖስተዋለህ። ደን ከዌብሳይቱ ጋር ቻት ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። እዛ ዌብሳይት ላይ ያሉትን ማወቅ የምትፈልገውን ነገር ስትጠይቀው ከዌብሳይቱ ላይ የምትፈልገውን ነገር ይጠይቃል። ሀሳቡን ይበልጥ እንዲያስረዳ ከሆነ ያስረዳሃል። ኦር ሀሳቡን ባጭሩ ግለጽልኝም ከሆነ ከምትፈልገው አንተ ከመረጥከው ከራስ ሶርስ ማቴሪያል ሰመሪዝ ያደርጋል።
እና ይሄን ሁሉ እንዴት ነው የሚያደርጉት? ላይክ መጀመሪያ እዚህ ጋር ይገባሉ። ይሄ ልክ እንደ ኮላቦሬቲቭ ኤንቫይሮንመንታችን ነው፣ እንደ ኦፊስ ነገር ነው፣ ክሊሽ ነገር ነው፣ እንደዚህ ኤንቫይሮንመንት ነገር ነው። ደን ሁሉም ሰው ጆይን ያደርጋል። ኮሚኒኬሽኑ ፕሮክሲሚቲ ነው። ሶ ስትጠጋ ከሌሎቹ ጋር እንትን የኔትወርክ ችግር ነው። እዚህ ጋር ሌሎቹ ቪዲዮዎች ይመጣሉ። ዘን ከፈለክ አብረ ዋይት ቦርድ ሀሳብን መግለጽ ከሆነ እዚህ ላይ እንትን ማለት ትችላለህ። አብዚያ ደግሞ ኮዲንግ ደግሞ ከሆነ እዚህኛው ኢንቫይሮንመንት ላይ ቪዲዮ ቻት እያደረክ ምናምን ነገር ወደ ኮዲንጉ ገብተህ አንድ ላይ ቲሙ እንትን ኮድ ማድረግ ይችላል። ሶ ሜቢ አንዳንድ ጊዜ ፕላትፎርማችን ለጀማሪ አክሰስ ለማድረግ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል እና ብዙ ፊቸር ስላለው ናቪጌሽን ምናምን ከባድ ነው። የራሱ ፐርሶናላይዝድ ኤአይ አሲስተንት አለው። ስለ ፕላትፎርማችን የምትፈልገውን ነገር መጠየቅ ትችላለህ። ወይ ደግሞ ስፔሲፊክሊ መሄድ የምትፈልገበት ፊቸር ካለ እዚህ ጋር ሊንኩን ፕሮቫይድ ያደርግላል ማለት ነው። ሶ ላይክ የምትሄድበትን ክሊክ የምታደርግበትን ምናምን ፕሮሰስ ያቀለዋል ማለት ነው። የምትፈልገውን ነገር ይሄ ኤአይ ሶ ጀነራሊ ሀሳቡ ምንድነው ላይክ ዴቨሎፐር ሲሆኑ አንደኛ ራሳቸውን የሚያድጉበት ራሳቸውን የሚያስተምሩበት ለስራ ሬዲ የሚዘጋጁበት አት ሴም ታይም ደግሞ ይህንን በሚያደርጉበት ታይም ደግሞ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ኮላቦሬት የሚያደርጉበት ከሌሎች ሰዎች ጋር ኮላቦሬት አድርገው ፕሮጀክቶቻቸው ላይ የሚሰሩበትን አንድ አማራጭ እሱ ሶልቭ የሚያደርግ አንድ ሶሉሽን ነው። ሶ አይ ቲንክ ብዙ ፊቸር ነው ያለው። መልቲፕል ፊቸር ነው። ኮላቦሬሽኑ ላይ ግን ከጊታብ የሚለየው ምንድን ነው? ጊታብ ላይ ያለው ኮላቦሬሽን ማድረግ ይቻላል። ኮላቦሬሽኑ ቤዚክሊ ምንድነው ፋይሉ ሼር ታደርገዋለህ፣ ፋይሉ ስቶሪ ይደረጋል። ከዛ ሌሎቹ ለዛ ፋይል አክሰስ አላቸው እንጂ አሁን ለምሳሌ ጊታብ ላይ ቮይስ ቻት ኦር ቪዲዮ ቻት ነገር የለም። እንደዚህ አይነት ኢንተራክቲቭ የሆነ ሙቭመንት ምናምን ያለው ነገር የለም። ሶ በዛ ሪጋርድ በጣም ኮምፕሊትሊ ኢቨን ለርን ለማድረግ የእነሱን እዚህ ጋር ሴም ፔጅ ላይ የሚሰሩት ለዛ ኢቨን ቤዚክ ለቢገነሮች ቀላል ነው ለመማር አንድ ኮላቦሬት ለማድረግ አንተ በፋክተር ተጋፍለው ይሰጫሉ። አዲሽናሊ ደግሞ መሰለህ አሁን የቴክስት አክሰስ ገባ ኢንተርቪው ፕሮሰስን ቢሆን ማለት ነው በቤዚክ ኢንቫይሮንመንቱ የምትጠቀመው እንደ ሼርፓድ የሚባል ኢንቫይሮንመንት አለ። በሱ ነው ኢንተርቪው የምትጠይቀው የምትለው እዛ ከቲምሜቶች ጋር ኮላቦሬት ስታደርግ ሞር እሱን ኢንቫይሮንመንት አንደርስታንድ በማድረግ ይጠቅምሃል ማለት ነው። ሶ ኤዱኬሽናል ሲስተም ላይ አይ ቲንክ በጣም አሪፍ ነገር ነው አላየሁትም። እና ሶ ምንድን ነበር ስሙ ትሬስ ኦኬ ስተዲ የፕሮግራም ደርሰናል። ሶ ቮት ማድረግ ስላለው ማለት ነው። ያ ይሄን ስካናል ናይስ ስላለ የሁሉም ስራ አመሰግናለሁ። ነገር በልቷል። Hi. Hello. Are you taking pictures? I'm just. I can leave you if you want. No. I want to. So I want to listen about the project. Yes. So first of all, we are called the team name is the Champs. Okay. So we are from Tunisia. Okay. Tunisia. Yes. Okay. This is the flag action. That's right, Yes. yeah. Yes. Our project is BIMO. It's called BIMO. So BIMO is dedicated for the children, and especially the ones that have autism, so the autistic children. Okay. So we believe that even the children with the normal children have difficulties in communication and expressing themselves, and it's also the same thing for the autistic ones, but it's a lot harder than that. So sometimes the children find it difficult to tell the parents that they have some problems at school or they don't know how to make friends or that kind of stuff. So we believe that it's more comfortable to be talking with our BIMO. Okay. So our BIMO is actually just I need to go to the Our BIM is actually an actual chatbot, but it's different from the actual traditional ones. So he is mentally aware. So there is a camera. You can be detecting the facial expression of the child, and based on that emotion, the chatbot will be interacting with him. If he is looking sad, you will be tell him, "Why do you look sad today?" And you will be pushing him to tell him more. It's like a mental health assistant. You got the idea? Yeah. Okay. So that's great.
That's the innovation thing about the already. So we found out that these chatbot, the classical ones, they only focus on like neutral thing and informations. They provide information or some tips. But with our chatbot is more like a mental health assistant that will be push the kid to know more and express more. And of course, we'll be saving that for the parent dashboard. So the parent will be have a clear progress about his child, his emotion progress, his problems. We generate reports for him. So we suggest some tips on how to deal with it, because some parents don't know how to deal with certain kids, and they don't know how they mean by something, by say, little activities. We try to express that in a good way that will help both the children, the child, and also the parents. Yes. Also, we believe that they are kids after all. We are working on under 12 kids. Okay. So we are working. So you can chat with a robot, chat with BIMO, via voice or with typing. So kids under 12, they sometimes don't know how to type. So they can just input the voice, and the robot will be responding in output in voice. And also, we know that we focus also on the soft skills, like the education system in Africa generally focus on the courses like hardware skills, like physics, math, but neglect the others like soft skills, like communications, like problem solving and critical thinking. And while we are dealing with kids, we believe that the best way to learn is through activities and games, especially games. So we have some games to interact with them, some quizzes based on emotions. They try to predict that emotion, and we'll be giving them some feedbacks based on that. Of course, we are using basically AI for everything. So AI will do his magic. We have some entertainment activities, like he can create his own story. We generate him, just he need to do some clear explanation, and we will give him a story that will be read for him. Okay. And also we will generate a story for him. It's like a comic book. You can create your own anime or your cartoon or your own adventure. So yeah, it's very, very interesting and quite different. So I think it's very problem solving. But how did you guys initiate to do this? I mean, it's very different idea. How did you get that idea? So the idea, so basically, in every education system, even in Tunisia or in Africa, they focus like literally on the education system, that courses, grades, and tests. But the social activities, it's like sometimes it's absent. So even for myself, I was quite in the schools in an early age. I was quite timid. I don't talk too much, but when I reached university, I found out that I need to be. I have a lot of presentation to go. I need to communicate with her. I need to build the relationship with others. And based on that, so in some point in time, I recently joined a research team about autism. So while doing the research I need to do before we go to autism, I need to check the normal one. And doing the research with my team, of course, we found that we did a lot of research. We did visit some kids guardians, also have some centers that have autism, that have autistic, and some teachers that. And the teachers will be giving us that education system nowadays is not focused in the hardware. So we need some mental health support for the kids, and also learning how to interact, how to be a leader one day. It's very nice. Thank you for your description. So, if you have any questions or you want to keep one, you described a lot. I mean, you gave me unnecessary information. So it's BIMO. Yes. So I can vote. You can. That's for the vote. If you liked our project, you can vote, scan the code, and vote for our BIMO project. And this you will find a link tree that have the Instagram page of the team and also the website. The website link, so we will direct you to the website. We are currently using a testing kit on the phase of testing, so every user is welcome. Okay, thank you very much. If you can't reach without the QR code. As soon as it connects with to reset the new entity. Hello guys. Hello. Salam. Can I take a video? Can I take a video of what?
video, just normal video. New video. Interview video. Okay. I'll talk to one of them. Okay. Yeah, thank you. Hi, hello. Hello. How are you? How are you? So guys, so what's your project? We're from South Africa and we created a platform to help you practice speaking. So what it does is it will show you something to say. It will tell you tell you something to say, and you speak to it. It's like a one-on-one coach. And when you say something, it'll tell you exactly what you need to improve in your pronunciation and speaking. Yeah. So it gives you feedback. It breaks up it into a small chunk sizes so you can know what to say like properly. And yeah, it's free to use. And we currently only supporting English. So if you want to add more languages, we require support. So if you want to vote for us, you can. So it basically works on language influence development. Yeah, language development. Yeah. Because Africa, we have so many languages, but people really cannot understand each another clearly. So we're trying to bridge that gap in the language education sector. That's great. So what was your project's name? Langwin, with double G. Langwin. Okay. Thank you for your description. So I can vote on the Langwin. Yeah, you can. Scan. I do have that, but I think there is a lot of projects, so I can pick. Yeah, you can only vote once, and you can pick which project. I mean, this one works for everyone, right? Yeah. For every project. Yeah, for every project. Thank you. Thank you so much. Hello. Hi. How are you? So are you guys here? Yes. Okay. So we're Team Harissa, working on a project called 23 Weeks. Okay. This project's goal is to bridge the gap between gynecologists and pregnant women. Okay. So let's start off with the gynecologist. What do we offer? Like you see these ultrasound images like there in the wall. Ultrasound images on the left. You see them? So basically, as you can see, it can be pretty hard to read the ultrasound sometimes. You can't know what part of the fetus is it. So our first feature is actually an AI model that classifies the ultrasound. It can tell you if it's a fetal abdomen, a fetal thorax, a fetal brain, and if it's a brain, it will even sub-classify it. Like it will tell you what part of the brain is it, like a transventricular, transthalamic, etc. It will help the doctor with her work, the gynecologist. Okay. Next off, we have you know that pregnant women go to the gynecologist in the 5th month of pregnancy to measure the fetal head circumference, like the size of the head. Actually, this process takes about 15 minutes usually with the gynecologist. However, now we offer an AI model that does it in 1 second. Like imagine the time saved. Next up, you see that third ultrasound image like the fetal one. Yes. As you can see, you can't really tell the age of the fetus from there. The age? The age. You can't tell it from there. Yes. However, we also have a feature for that. Like the gynecologist will just input the ultrasound image and the fetal head will be calculated. Like you enter that, it will tell you it's a fetus in 12th week. You know? Okay. Next up, we have a report generation feature. Like the gynecologist will just input the ultrasound image and the AI model will analyze the image pixel by pixel, side by side, and will generate the key findings in the PDF report. Like sometimes even the human eye can miss some things, some details, but our AI model doesn't. It focuses on everything. Next up, we have a pregnancy health tracking feature. Like the gynecologist would enter the pregnant woman vitals, such as temperature, blood sugar level, etc. And the model will output like if it's a low risk pregnancy, high risk, medium risk, etc. That's it for the gynecologist. Next off,
moving on to, so we talked about the gynecologists, but how do we empower pregnant women? Well, actually, this is the creative and personalized part comes in. For pregnant women, we have a feature for baby name generation. Like sometimes pregnant women can take a lot of thinking to pick the perfect name for their baby. Yes. So this feature, like the woman would say, I want my baby to be kind, courageous. She would also pick a nature element such as water, grass, anything, and it also takes into account cultural background, like language and language and origin. Like we know two countries can speak the same language but have like different culture. Like it's taken into consideration to generate the perfect name, a list of names like closest to the women's preferences, you know. Next off, you know that the fetus can actually start. On this one, I have a question. I mean, Yes, how many languages does it support? I mean, when you talk about, I mean, names, especially in Ethiopia, there is an American. Can I show you? Yeah, you can show me the language. One second, we move to the next one. Baby name generator. So, as you can see, she can pick boy or a girl, origin Swahili, like many. We also have features like during the journey of pregnancy, make interesting the list of There's an Amharic also, yes, okay. Arabic, Swahili, Yoruba, Zulu, Amharic, like many languages. Yes. Moving on, we have a feature like, as I was saying, the fetus actually start hearing what's happening outside from the 7th month. Like he's still inside the womb, but can hear what's happening outside. This is what inspired the next two features. Like we offer a story and song generation feature. Like the woman would say, I want a song about love, happiness, joy. She can say, I want a song to calm my baby. And the song and story will be generated in Swahili, English, French, Arabic, any language you can imagine. Next off, we have a smart reminders feature. Like the women can just talk into the microphone, say, remind me to take my medicine every day at 10 a.m., anything, and it will be automatically added to her calendar with notifications, alerts, reminders, etc. Also, we have a blog article sections. So, say a woman is pregnant in her 4th week, she would get articles like what to eat, what not to eat in that week, how many calories not to exceed, what exercises to do, not to do, etc. Also, like you know, pregnant women can get pretty tired, right? They're carrying another human being inside of them. That's what inspired the next feature. Like we have a virtual yoga classes where the women can enroll in yoga classes, listen to pregnant women, and she can like practice with it and everything. That's 23 weeks. That's our project. It has a lot of features. Yes. So I think it's very interesting, and also it supports especially the persons who are in the medical system, yes, and health system. So it's also multi-language, like even the system's language can change to Arabic, English, French, multi-language support. So do you have any questions, any feedback, anything? It's not like feedback, but when you select names, guys, I mean, most of names, Ethiopian names are, biblical names. So how did you guys support the data from Bibles? I mean, a lot of names comes from Bibles. I mean, it's raised from Bibles. A lot of Ethiopians look for Bibles and they search for their names and they give that names for their babies.
So I think you guys should focus on, especially when you talk about an Ethiopian names, it's really focus on the biblical names. Okay. So the Bible data is very necessary for you guys. Actually, like we built our own data sets, like we scraped the name from multiple sources, Arabic names, Swahili names, Yoruba names. We just merged all of them together with each name, like the significance of the name, like and then with some technical stuff, like each answer the pregnant woman gives, we regroup the list of possible names together, you know. But like all the names available, like you said, are already in the data sets, you know, like we can't put all names, but the available ones, all the available ones in online resources and everything, we've put them. That's great. Thank you for your description. Thank you. So do you like our project? Of course I like it. Thank you. So it's 23 weeks, 23 weeks, yes. Actually 23 weeks is the week where the baby is like, where the fetus becomes a living thing, like when his heart becomes beating. That's why we chose 23 weeks, like a significant name. So you guys are good at naming. Yes. So can you please vote for us if you like the project? Yeah, of course, 23 weeks. So yes, I think this one works for everyone, right? Yes. So I really think that I prefer 23 weeks. Okay, we're happy to hear that. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. English, French, Arabic. If the mother couldn't read it, we will generate So she can see the evolution of the data size. the mother just provide us with the and we generate font and Our thing, but it's our also baby names creation. It's for all Africa. So here, based on the gender boy, the meaning of the name, the letter to short, first letter, and we generate some names for the mother, so which means she can choose how she can have reminders. For example, she's mother and what language medicine and so she just needs to say those are the reminders here. Those are and everything ሰላም ነው። ኦኬ እንዴት ናችሁ? አማርኛ ላርባ? አዎ ይችላል። ምንድን ነው የእናንተ ፕሮጀክት? እኛ A2SV ለማስተዋወቅ ድርጅቱ ይሄንን ኮምፒቲሽን ኦርጋናይዝ ያደረገው እቺ ልጅ አውቃሻል? ኦኬ እንትና ብቻ ፕሮጀክት ላይ ጋይስ ግራጁዌት አይ ቲንክ አማዞን ነው መሰለኝ። አማዞን ነው ተመረቀ አለችበት ወይ A2SV ውስጥ ነበር? አዎ ለዛ ነው ውጭ ሀገር አገኘች ኦፖርቹኒቲ A2SV ወይም አፍሪካ ሲሊኮን ቫሊ ይሄም ሀካቶን ያዘጋጀው ሁለት ስራዎች የሚሰራው ቴክ ኤጁኬሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ቴክ ኢንኩቤተር ሰርቪስ ኤጁኬሽን፣ ጤና እና ፋይናንስ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ያበለጽጋል ማለት ነው። ከኋላ የምታያቸው ፕሮጀክቶች በA2SV ስር የበለጸጉ ፕሮጀክቶች ናቸው። በዚህ ሳይድ ያሉት በሙሉ በA2SV ስር የበለጸጉ ፕሮጀክቶች። A2SV ትልቅ ስም ያለው ነው። A2SV ኤጁኬሽን ሞለመን ኢንፐርሰን እና ሪሞት ኤጁኬሽን ፐርሰን ከኢትዮጵያ ውስጥ ከAIT አዳማ አስቱ አዲስ አበባ አስቱ በመተባበር ኢንፐርሰን ተማሪዎች እነዚያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቴክ ኤጁኬሽን የሚያገኙበት መንገድ አመቻችቷል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቀጥታ ዩኒቨርሲቲ አክሰስ የሌላቸው ወይም ደግሞ እነዚህ ፓርትነር ካደረግናቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የማይማሩ ተማሪዎች ወይም ደግሞ የተመረቁ ተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ይሄን ኤጁኬሽን እንዲያገኙ በሪሞት ኤጁኬሽን ትምህርት ይሰጣል። በሪሞት ኤጁኬሽናችን ወደ 200 ተማሪዎች ትምህርቱን ማግኘት ችለዋል። በፐርሰንት 600 ተማሪዎች የቴክ ኤጁኬሽን ማግኘት ችለዋል። ኤጁኬሽኑ 2 ዓመት ሊፈጅ ይችላል። የቀጣዩ ዓመት ግን ኦፕሽን ነው። እንደ ተማሪዎች ይችላሉ ቀጣዩ ሰከንድ ይር ሊቀጥሉ ይችላሉ። የመጀመሪያ ዓመት ፎከስ የሚያደርገው ዴታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም ስኪላቸው እነዚህ ቤዚክ ኮምፒውተር ሳይንስ ስኪል ናቸው። ወደፊት
ስኬለብል እና ሞር ፓወርፉል የሆኑ አፕሊኬሽኖች ለመስራት ማወቅ ያለባቸው ስኪሎች ናቸው። ዴታ ስትራክቸር እና እሱን ይማራሉ ፈርስት ይር ላይ። ሰከንድ ይር ላይ ደግሞ ቀጥታ ወደ ሶፍትዌር ፕሮጀክቶች ዌብ ዴቨሎፕመንት፣ ሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት፣ ባክኤንድ ቀጥታ ወደ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ስኪል ይማራሉ ሰከንድ ይር ላይ። ከዛም በኋላ እንደነዚህ ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ያላቸው ፕሮጀክቶች ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እድል ያገኛሉ ተማሪዎች። ከዛ በተጨማሪ በየአመቱ A2SV ሀካቶኖችን ፕሪፔር ያደርጋል። የዚህ አመትና ያለፈው አመት ሀካቶን በአፍሪካ ትልቁ ሀካቶን ነበር። በአፍሪካ ትልቁ ሀካቶን በተሳታፊ ብዛት በፕራይስ ፑል ትልቅነት በአፍሪካ ትልቁ ሀካቶን ነበር። ፕራይስ ፑሉ በዚህኛው ሀካቶን ላይ የነበረው ያለፈው ሀካቶን ላይም $30,000 ነበር አጠቃላይ የፕራይዞቹ ድምር ማለት ነው። ወደ $10,000 የሚሆን ደግሞ አንደኛ ለመጣው ቲም አዋርድ $10,000 አዋርድ ይደረጋል። ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን እንደምታዩት በዚህ መልኩ እነዚህ ትልቅ ሀሳብ ያላቸው ልጆች ለፖቴንሻል ኢንቨስተሮች ወይም ፕሮጀክታቸውን አፕስኬል ሊያደርግላቸው ለሚችሉ ግለሰቦች ፕሮጀክታቸውን በዚህ መልኩ የሚያስተዋውቁበትን እድል አመቻችቶላቸዋል። እነዚህ 8 ቲሞች ከተለያዩ የአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ወደ ፋይናሊስት መሆን የቻሉ ናቸው። እነሱ A2SV ወጪያቸውን ሸፍኖ ነው ከተለያዩ ከአፍሪካ ሀገሮች ቱኒዚያ፣ አልጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ ከሁሉም ሀገር A2SV ወጪያቸውን ሸፍኖ ወደ ኢትዮጵያ ይዟቸው ፋይናሊስቶቹ ናቸው። እነዚህ አሁን ፕሮጀክታቸውን በማሳየት ላይ ፕሮጀክታቸውን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ A2SV ያለው ኢምፓክት ለመረዳት ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ አፍሪካ ውስጥ A2SV ተማሪዎች 64 የሚሆን የኢንተርንሺፕ እና የፉል ታይም ፖዚሽን ኦፈርስ ከቢግ ቴክ ካምፓኒስ እንደ ጉግል፣ ብሉምበርግ፣ ሊንክዲን የመሳሰሉ ማግኘት ችለዋል። እና እዛም የሚሰሩ ብዙ የኢትዮጵያ A2SV አለሙያዎች አሉ። ይሄ ምን ያህል A2SV ኤጁኬሽን ኤፌክቲቭ እንደሆነ ያሳያል። ግን እንዳልኩት መጀመሪያ A2SV ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው። አብዛኛውን ድጋፍ የምናገኘው ከጉግል ነው ወይ ባክ ግን ትምህርታችንን ለማስፋፋት እና የምንደርስበትን ቦታ ለመጨመር ድጋፍ እንፈልጋለን እና እናንተም ቢሆን ወጣቶችም ሰው ቢሆን በገንዘብም ሆነ በስኪል A2SV ማገዝ የሚችሉ ቢሆን የምትችሉ ከሆነ እንድታግዙን እንጋብዛችኋለን። እንደ ጥያቄ ምን መሰለህ ፓርትነር አድርጋችሁ ከምትሰሯቸው ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሪሞት ሳይሆን ፐርሰናል ኤዱኬሽን ነው የምትሰጡት። ፓርትነር የምታደርጓቸው እንደሚጠራልኝ ማለት ነው። ተማሪዎች A2SV ገብተው ለመማር ምን ማድረግ ነው የሚፈልገው የማይጠበቅባቸው? ኢንፐርሰን ለመማር እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪ መሆን እሱ አንደኛው ሪኳየርመንት ነው። ከዛም በኋላ እኛ የራሳችን ፕሮሰሶች አሉ የምንቀበልበት። ሬዚሜያቸውን እናያለን። ከዛም በኋላ ኢንተርቪው እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ይህንን ፕሮሰስ አልፈው የሚገቡትን ተማሪዎች እዛ ኢንፐርሰን እናሰለጥናለን። ሪሞት ኤጁኬሽን ግን ስፔሲፊክ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ መሆን አይጠበቅበትም። የተመረጡ ተማሪዎች ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ሰው አፕላይ ያደርጋል። ግን ዘሴም ፕሮሰስ ሬዝሜ እናያለን፣ ኢንተርቪው እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ሪሞት ኤጁኬሽን ገብቶ ኦንላይን ትምህርታቸውን መከታተል ይችላሉ። ለኢንተርቪው እና ለመሳሰሉት አሁን ተማሪዎች ራሳቸውን ምን ላይ ማዘጋጀት አለባቸው ብለህ ታስባለህ? ኢንተርቪው የሚያተኩረው ዴታ ስትራክቸርስ እና አልጎሪዝምስ ናቸው። ከዛም በኋላ እኛ ኦልሬዲ እዛ ለኢንተርቪው እንዲዘጋጁ ፕሮቫይድ የምናደርግላቸው ጥያቄዎች አሉ። እነሱም ጥያቄዎች ሰርተው ከገቡ ኢንተርቪው ላይ የሚመጡትን ጥያቄዎች በቀላሉ መስራት ይችላሉ። ከዛ እኛ ኦልሬዲ ምን ላይ መዘጋጀት እንዳለባቸው ጋይድ እናደርጋቸዋለን። ከመግባታቸው በፊት እዛ ላይ ይዘጋጃሉ። ኢንተርቪው እናደርጋቸዋለን። ከዛ በኋላ የሚያልፉትን እንቀበላለን። ግን ዴታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም ቤዝ ያደረገ አጭር ጊዜ በቂ ነው ብለህ ታስባለህ? ኢንተርቪው ለመደረግ በእናንተ እኛ ምን ለመሰለህ በጣም ኮምፒቲቲቭ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ኮምፒቲቲቭ ነው፣ ግን እኛ በተቻለ መጠን ኤጁኬሽኑ ለማንኛውም ሰው ክፍት እንዲሆን ሀሳባችን። ብዙም ኤክስፒሪየንስ የሌላቸውም ሰዎች ሶፍትዌር ኮዲንግ ላይ ብዙ ኤክስፒሪየንስ የሌላቸው ሰዎች ወደዚህ እንዲመጡ ስለሆነ ሀሳባችን መጀመሪያ ጋይድ ለማድረግ እንሞክራለን። ከኢንተርቪው በፊት ጥያቄ እንዲሰሩ እንዴት መስራት እንዳለባቸው ጋይድ እናደርጋቸዋለን። እኩል ለማድረግ ሌቭል ለማድረግ ማለት ነው ኮምፒቲሽኑ። ከዛም በኋላ የራሳቸውን ጥረት ያው ፋክተር ነው፣ ምን ያህል ፕራክቲስ አድርገዋል የሚለው ኢንተርቪው ማለፋቸውን እሱ ይወስናል። በተቻለ መጠን ግን
እንትን የሆነ ቤሪየር እንዳይኖር ነው የኛ ጥረት። ለማንኛውም ሰው ከማንኛውም ፊልድ የሚመጣ ክፍት ነው። ሶ ዴታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም እና ሊድ ኮድ የመሳሰሉት ሊድ ኮድ ፎርሰስ እና የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ። እዛ ላይ ያሉ ፕሮብሌሞች አሉ። ሞስትሊ እዛ እነሱ ፕሮብሌሞች ሶልቭ ማድረግ እንደሚችሉ ነው የሚማሩት። ከእንትኑ በተጨማሪ ይሄ ዴታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም ስኪል መያዙ ወደፊት ስራ ላይ ካለው ስኪል በተጨማሪ እነዚህ ትልልቅ ቴክ ካምፓኒዎች ኢንተርቪው ሲያደርጉ አብዛኛውን ጊዜ የሚጠይቁት እነዚህ ዴታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም ጥያቄዎች ናቸው። አሁን እዚህ ሰልጥነው የሚሄዱ ከሆነ በቀላሉ የትልልቅ የጉግል የብሉምበርግ እና የመሳሰሉ የትልልቅ ቴክ ካምፓኒ ኢንተርቪዎችን ማለፍ ይችላሉ። ይህንንም የኤ2ኤስቪ ተማሪዎች አሳይተዋል። በጣም ትልልቅ ብዙ ተማሪዎች ኢንተርቪው ያገኛሉ፣ ብዙ ስቴፕ ያልፋሉ። በስተመጨረሻ ደግሞ ኦፈር እና የኢንተርንሺፕ እና የፉል ታይም ፖዚሽን ኦፈር ማግኘት ችለዋል። ለምን? የዴታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም ስኪል ስላላቸው ኢንተርቪዎቹን በቀላሉ ነው የሚያልፉ። ከዛ በተጨማሪ ግን እኛ የሬዝሜ ፖሊሽንግ፣ ሊንክዲን ፖሊሽንግ ወደ ለነዚህ ስራ አፕላይ ሲያደርጉ ሞር ቪዚብል የሚሆኑበትን መንገድም እናመቻቻለን ከትምህርታቸው በተጨማሪ። ለዛ እነዚህ ትልልቅ የስራ መድረኮች ላይ አፕላይ ሲያደርጉ የኮምፒቲቲቭ የማድረጋቸው ደረጃ በጣም ይጨምራል የኤ2ኤስቪ ተማሪዎች። ከዛን ደግሞ ኤጁኬሽን የምንሰጥበት መንገድ ስኪላቸው ብቻ አይደለም የምናተኩረው፣ የኮሚኒኬሽን ስኪላቸው እንዲዳብር፣ የሊደርሽፕ ስኪላቸው እንዲዳብር እሱን ላይ ያተኮሩ የማስተማር መንገድ ነው የሚከተለው። አብሮ ፔር ፕሮግራሚንግ አሉ፣ ግሩፕ ፕሮግራሚንግ አሉ፣ አብሮ ሙንወኮች አሉ፣ ጀስት ቻት የሚያደርጉባቸው ተማሪዎቹ እና የኮሚኒኬሽን ስኪላቸውን እንዲያዳብሩ ማለት ነው። ኮንቴስት አናሊሲሶች አሉ። ለኢንታየር ክላስ የሆነ ተማሪ ወጣና የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ያደረገ ኤክስፕሌን የሚያደርግበት ማለት ነው። በተቻለ መጠን ሞር ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችሉ ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ የሚችሉባቸውን መንገዶች ኤ2ኤስቪ በትምህርት ስርዓት ውስጥ አስገብቷል። ለዛም ኢንተርቪው ላይ ሆነ የትኛውን ቦታ ላይ ኮሚኒኬሽን ሪኳየር የሚያደርግበት ቦታ ላይ የኤ2ኤስቪ ተማሪዎች በቀላሉ ማለፍ ይችላሉ። ሶ አንድ ፈርስት ይር ላይ ዴታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም ታስተምሩታል እና ሁለተኛ ዓመት ላይ ብለኛል። ከዛ ያኔ ነው ስፔሲፊክ የሆነ ምርጫቸውን አድርገው ስፔሻላይዝ እንዲያደርጉ የሚሆነው ወይስ ሰከንድ ይር ላይ አተኮር የሚፈልጉት ነገር ላይ ባክኤንድ ሊሆን ይችላል፣ ፍሮንቴንድ፣ ሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ሊሆን ይችላል። ማተኮር የሚፈልጉት ላይ የትምህርት ይሰጣቸዋል። ከዛም በኋላ ደግሞ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። እነዚህ የምታያቸው ፕሮጀክቶች ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላሉ ሰከንድ ይር ተማሪዎቻችን። በጣም አመሰግናለሁ ለገለጽ Sorry, but if she cannot read, our AI system can read for her out loud. Okay. Then we have